இதே பேட்டர்னில் கீழே வந்துடும். ஓவர் first level. Second scenario where the patient says, I have pain which is radiating like this, a straight line. இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், the first cup is going to be on the midpoint of the spine, wherever the radiation is happening. Second is going to be on the paraspinals, 3, 4. Straight line. இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். இதுக்குள்ள they may have a trigger point inside which you will have to release it with MFR gun if it is small. If it is big or deep, you may have to go with a 60 centimeter needle inside and release it. This can be a spot with the QL. Okay, இந்த இடத்துல அழுத்துனா வலிக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா you will have to check this line. This is the line of the QL, quadratus lumborum. Okay va? So இதில் இருக்குன்னு சொன்னால் you will add on cups like this. Understood? So first pattern, second, third. அடுத்து patient என்ன சொல்லுவாங்க, இது வரைக்கும் வலி வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. So in this instance you will check for the piriformis. PSISல இருந்து you will create a cross line to the hip joint, mid of it here, and here you will use a twist rotatory cup. Okay. This you will use when there is issues with the quadratus lumborum, piriformis, gluteus. Thorax la use பண்ணக்கூடாது. You can use it in hamstrings also. Hamstring quads இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். But nothing in the abdomen, nothing over here. Okay? So, if I have a trigger point over here, I will place the cup facing inwards like this. இப்படி inwards. Maintain the pressure and start screwing up. Okay, same thing. ரெண்டு அப்படி இருக்கு. லெஃப்ட் சைடில் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி இங்கே லெஃப்ட் சைடில். It's almost similar, but this applies a deeper pressure downwards. Understand? So you will use this only when there is a deep pressure இருக்கும். ஆனால் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே அங்கே வலி இருக்கிறதுனால they will feel it better. See, நீங்கள் நார்மலாக போடும்போது you may feel pain. She had spasm of her trapezius. When you put the cup, it is very nice. That is how it will be. Unless and until you do something untoward. Okay? Right. So, இதே you will use it. For the piriformis, same facing inwards like this. The direction of the cup is also very important when you are using a twist rotatory. PSISல இருந்து cross to the hip. ஓகேவா? glute இது பண்ணும்போது அதே லைன்ல come like this and do it over here. And 2 points, ஒன்று இங்கே, இன்னொன்று இங்கே. Medius minimus side load. மேலே. This is the medius. Come over here. This is the TFL. Side line la காட்டுறேன். First practice this. So first இங்கே வலி இருக்கு, paraspinals இருக்கு. இந்த ஒரு இடத்துல கப்பு போட்டுருவீங்க, paraspinalsல பேட்டர்னில் கப் போடுவீங்க. ஓகே, பேஷண்ட் இப்படி வலி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது இந்த கப்பு ரொம்ப முக்கியம். அது கூட 1 2 1 2. இந்த லெவலில் வலி இருக்குது. The third cup is having a pain. Check in the cross. Okay, if it is there, 1 2 1 3. So the SI joint lump. Sometimes in the correct the PSI is not to next comes the okay. Then if it is coming down, piriformis, glutes ரொம்ப rare.
ஓகேவா? க்ளூட்ஸுக்கு எப்போ போடணும் தெரியுமா? இந்த பெயின்லாம் குறைச்சிட்டிங்க, ரீஹாப் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. பேஷண்ட் வந்து இப்படி இருக்காங்க, இப்படி நிற்கிறார் பேஷண்ட், லைக் திஸ். Lordosis. If there is an excessive lordosis, that means this part is tight and the glute is weak and the abs is weak. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணணும்? இந்த எண்டை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும், சாரி இன்ஹிபிட் பண்ணணும். And you will put hard cups over here and ask the patient to do extension. You can use the twist rotatory cups. Okay, that is very useful for this. Even while doing pelvic bridging hold, you can put cups over here and ask the patient to do. But ஆனால் பேஷண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு பேசணும், இந்த பாரு இங்கே வீக்காக இருக்குது, அந்த வீக்னஸ் வந்து நீ சும்மா எக்ஸசைஸ் பண்ணனா அது அவ்வளோ தூரம் ஆக்டிவேட் ஆகாது, அதனால நான் உனக்கு எங்கள் கப்பு போடுறேன். அது என்ன செய்யணும், உன் மசில் ஆக்டிவேட் பண்ணும். அது கூட சேர்ந்து நீ எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது உனக்கு 4 நாளில் என்ன சேஞ்ச் கிடைக்குமோ அது உன்னால் 2 நாளில் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம பண்ண நமக்கு ஃபாஸ்டராக அந்த மசில் ஆக்டிவேட் ஆகிடும். அதனால இங்கே போடுறேங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு யூ நீட் டு புட். நெவர் புட் எனி கப் இந்த பைரிஃபார்மஸ் அண்ட் ஆஸ்க் த பேஷண்ட் டு எனி எக்ஸசைஸ். ஓகே, இது க்ளூட்டுக்கு மட்டும்தான், அதுவும் க்ளூட்ஸ் மேக்ஸுக்கு மட்டும்தான். ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டுட், ரைட்? ஸோ இப்போ கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வேர் எஸ்ஐ ஜாயிண்ட் இஸ் லாக்ட். நீங்கள் சொல்கிற இந்த பிஎஸ்ஐஎஸில் மட்டும் இருக்கிற லம்ப் எதனால் வருதுன்னா அது சோர்ஸஸ்னு எஸ்ஐ ஜாயிண்ட். ஓகேவா? சில நேரத்தில் L5S1 ஜங்ஷன். ஓகே, ஸோ L5S1 ஜங்ஷனில் இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரிகர் பாயிண்ட் நீங்கள் தெரியும். மேலே இஷ்யூ இருக்குது, ஆனால் இங்கே லம்ப் இருக்குது. பேஷண்ட்டோடைய சப்ஜெக்டிவில் பேஷண்ட் சேயிங் when I stand I feel pain, I'm not able to stand for a long period of time, when I walk I feel pain. ஓகேவா? இது எல்லாமே it says and he has pain over here means SI joint. Patient says when I sit for a long period of time I have pain. This is not SI joint. It can be coccyx, it can be L5 lumbar region. சப்ஜெக்டிவில் இருந்து இங்கே பிடிக்கணும். ஓகேவா? ரைட். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல லம்ப் இருந்துச்சுன்னா the cup is going to be placed exactly 2 cups on PSIS. I'll tell you a story where I met one friend of mine who says I had a lot of back pain. I went to a clinic for 8 to 10 days. They did not do anything for me. They just applied 2 cups over here and now I don't have back pain. This I spoke with one of my patients and he was telling me this. Okay, and whoever is having an L5 issue we apply cup over there. It is giving us faster recovery. But அது மட்டுமே அப்படிங்கிறது எந்த அளவு சயின்டிஃபிக்கலியா பிளஸிபோ வாங்க நமக்கு தெரியாது. I am sharing you an experience which I had. So never leave out this point if the patient is having L5S1 region issue. Okay, now coming to SI joint இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் you need to from the coccyx to the PSIS இப்படி இங்கே ஒரு கப்பு இங்கே ஒரு கப்பு அதோட மிட் பாயிண்ட். ஓகேவா? அண்ட் ஆட் திஸ் வித் gluteal stretch and piriformis stretch and iliopsoas stretch. புரிஞ்சா? இதை பண்ணாமல் இங்கே இது பண்ணால் ரிலீஸ் பண்ணால் ஆகாது. இதை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே கப்பு போட்டாங்கன்னா சரியாகும். and you may have to give ultrasound around this region to reduce the inflammation. ஓகேவா? ரைட். இது பண்ணியும் இந்த இடத்துல ட்ரிகர் பாயிண்ட் போகல, உருண்டை போகலை, வேறு வழியில் ட்ரைனரி பண்ணணும். over the lump. Oh yes, over the lump. If there is a lump over here, put the needle inside and relax the trigger point like this. You may have to give manipulations with the needle. ஓகேவா? சார் அந்த நீட்டுக்கு மேலே கப் போடலாம். ஃபஸ்ட்டு கப்பு போடுறீங்க, செட் ஆகலை, நீடில் போட்டு கப் போடலாம். அப்புறம் அதுலேயே வந்து எலக்ட்ரோ நீடல் இங்கே ஒன்று கொடுத்து இப்படி எலக்ட்ரோ நீடல் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டில் கை வைக்கும். ஓகே, பிகாஸ் திஸ் வில் பி a chronic issue. இப்போ என் பேஷண்ட் சொல்கிறாங்க, நான் வந்து ஒரு பஸ் ட்ரைவ் போனேன், இல்லை ஒரு லாங் ட்ரைவ் போனேன், அதுக்கப்புறம் நின்றா வலிக்குது. இப்போ கைரோ பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். பேஷண்ட் சொல்கிறாங்க எனக்கு 3 மாதமே இந்த வலி இருக்குங்க. அப்போ யூ வில் ரிலீஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இந்த எண்ட் யூ வில் கோ ஃபார் த மேனிபுலேஷன். ஓகே, ரைட். நவ் கம்மிங் டு ரேடிகுலோபதி. எந்த ஸ்பைன் ரீஜனில் இருக்கோ அதில் ஸ்பைனில் கப்பு இருக்கணும்.
ஒன்று. அந்த ஸ்பைனுக்கு பக்கத்தில் பிஎஸ்ஐஎஸில் கண்டிப்பாக ஒரு கப் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ மேலே இருந்துச்சுன்னா இந்த paraspinals and PSIS. So if there is lumbar radiculopathy going down, whichever lumbar segment is having an issue on the spine, on the gap in between the spine, you will have the cup. Next one, either in the paraspinals or compulsory one in the PSIS. Third one, compulsory in the piriformis. Now comes the most important. See for the ischial tuberosity. Ischial tuberosity ல இருந்து ரெண்டு லைனாக பிரிக்கணும். The medial line, the lateral line. Short circle. Okay. Okay, I'll tell you this and I'll demonstrate it next time when I'm going for the lower limb. Okay? Right. So இப்போ பாருங்க, இது வரைக்கும் செக் பண்ணிட்டோமா? On the spine, PSIS if required in the paraspinal, piriformis, ischial tuberosity. Ischial tuberosity ஒரு கப்பு போட்டுருணும். இப்போ டைரக்ஷன் இப்படி போடணும். கப்பு வந்து இப்படி போடணும். இந்த ட்விஸ்டிங் கப் இது வேண்டாம், ஏன்னா அங்கே வந்து டைரெக்டாக போதி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ யூ நாட் கோயிங் டு புட் திஸ். இங்கெல்லாம் ட்விஸ்ட் கப் யூஸ் பண்ணி. ஓகே, இப்போது யூ வில் சூஸ் 2 lines. One will be the medial line or the lateral line. இதில் you will first do palpation and find out where there is a tender spot. ஓகேவா, இந்த டெண்டர் ஸ்பாட்டை ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி you will put the cups. ஓகேவா, இது ஒரு சினாரியோ. அழுத்துனா டெண்டர் ஸ்பாட்டே இல்லை சார், பட் ஆனால் பேஷண்ட் சொல்கிறார் டக்குன்னு எனக்கு வலி கீழே போயிட்டு வருதுன்னு சொல்கிறார். இது வந்து ரேடிகுலோபதியோட ஸ்டார்டிங் லெவல். இங்கே அழுத்த ஆரம்பிக்கும் போது இது இங்கே கீழே இதாகி இது ட்ரிகர் பாயிண்ட்டை உருவாக்குறது க்ரானிக் லெவல். அதுக்கு முந்தின லெவல் இங்கே ட்ரிகர் பாயிண்ட் உருவாகலை, ஆனால் நர்வில் மட்டும் இங்கே டென்ஷன் உருவாது. அந்த நர்வோட இது இங்கே போயிட்டு வந்துடுது. வேர் த டிஸ்க் இஸ் கமிங் அவுட், டச்சிங் அண்ட் கோயிங் இன்சைட். When it is constantly touching even the myelin sheath, you will have trigger points constantly over here. Okay, wow. When it is coming out, touching, when rest is there, it goes inside. இந்த லெவல் இருக்கு இல்லையா, இது டிஸ்கோடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி லெவல் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து இங்கே மட்டும் வரும். இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணோம்னா, you will choose a third pattern from ischial tuberosity, straight line here, excluding the popliteal fossa. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Straight line from ischial tuberosity. So trigger point first search பண்ணணும். Trigger point இல்லைன்னு சொன்னால் straight line going. Trigger point இருக்குன்னு சொன்னால் either the lateral line or the medial. Generally ஏதா ஒரு சைடு தான் இருக்கும். மீடியல் காஃப் வரைக்கும் போச்சுன்னா you will go till the calf, excluding the this region. Understood? இப்போ இதை போட்டுட்டீங்க. You can ask the patient to hold a window and stand like this. First ask the patient to raise the leg a bit on the chair. Ask him to bend his neck. Then come down. Then ask him to put it on a chair, bend the neck only, and ask him to reach front, come back. நியூரல் மொபிலைசேஷன். Yes, reach front, come back. எப்போ பண்ணுவோம்னா மிட் லைனில் போட்டுட்டு பண்ணுவோம். ட்ரிகர் பாயிண்ட் லைனில் இல்லை, மிட் லைனில் பண்ணுவோம். ஓகேவா, பைரிஃபார்மஸ் இஸ் a must. Okay, so this is how you will do functional rehab to release the tension of the nerve. இதில் ஒரு தப்பு பண்ணிடக்கூடாது, இப்படி போட்டு நல்லா ரிலீஸ் ஆட்டம் போயிட்டு கட்டாரில் திரும்ப தொட்டு விட்டுருவார். அவன் முக்கிட்டான், அதை முக்காமல் போயிட்டா நல்லது தான். ஆனால் அந்த இடம் போயிட்டு முக்கிட்டாருன்னு சொன்னால் it can cause a push of the disc outside. Okay, so instruction should be, என்ன ஆனாலும் சரி உனக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் பொறுமையாக ஸ்டாப் பண்ணிடு, நார்மலாக பிரீத் பண்ணு, முக்கிடாது, இருமிடாது. உனக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது பண்ண வேண்டாம். ஓகே, பட் அது இல்லாமல் இது பண்ணுறாருன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. அண்டர்ஸ்டுட்? ஃபஸ்ட்டு டெண்டர்னஸ்லாம் குறையட்டும், இப்போ 2வது 3வது ஸ்டார்ட் பண்ணு. Okay, when it is like he is suffering from pain, don't do all these things. Just cupping, dry cupping. Then when he is like coming out of it, start these things slowly. ஓகேவா, இதுக்கு முன்னாடி இங்கே தான் இருக்குது. அப்போது we'll ask the patient சார் குவாட்ரி போடல வாங்க.
ask the patient to do cat and camel along in this position. You will be holding the cups. You are applying mild pressure on the cups. Ask him to do up and go down. Okay, same thing in cobra. The rendume takkanu release kudutrum. Okay, so start of the functional rehab will start with cobra, then cat and camel, then it will go to the lower limb tension testings with those patterns which I was showing you. இது பண்ணாமல் அங்கே போகக்கூடாது. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? கோபுரம் எப்படி சார்? சார் பொறுமையாக கீழே போங்க. ஏன் அவசரம்? First ask the patient to be like this. Sir, slowly raise your chest up and come out. You are patient, you are not doctor. Okay, slowly come. So you will hold the chest and come up like this. If this is a unilateral radiating pain, okay, radiation is happening this side. You may ask the patient to do a mild bending to this side, come back this side, and mild bending to this side, come back this side. இதில் ஒரு கேட்ச் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு பக்கம் பண்ணும்போது ரேடியேஷன் அதிகமாகுதுன்னு பேஷண்ட் சொன்னால் அவாய்ட் தட் ரேஞ்ச். ஓகே, ஒன்லி இன் யூனிலேட்டரல்ஸ். And then after this, ask the patient slowly come up, come up, come up, come up. Hold, 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 and slowly come down, slowly come down, slowly come down. The more slow he is going down, the more better for us. கோப்ரா முடிச்சுட்டு பட்டுன்னு கீழே போய்ட்டு ரூமில் அப்பா முடிஞ்சுன்னு பேஷண்ட் விட்டுருவார். அப்பா முடிஞ்சது அடுத்த பேஷண்ட் தான் இருக்கணும் நமக்கு. When he is going to go down slowly, this eccentric contraction of the paraspinal muscle will help in restoring the disc position inside, along with the pressure of the cup. Right? You can also place cups like this also, plus model. Bottom, cat and camel function. Cobra ki na 3 podum. Cat and camel mattu you can add on extra cups. 5 times. Repetitions you start from 3 first day, then slowly increase it. You can go till even 15. முதல் நாள் இது பண்ணுவோம் 3, 5, 7, 10 அப்படி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? அண்டர்ஸ்டுட் திஸ்? ஃபர்ஸ்ட் திங் இங்கே மட்டும், அப்புறம் இந்த இது யூவல் பைரிஃபார்மஸ் இஸ்கேட்டோகிராஸ்டி 2 லைனில் பார்க்கணும். ட்ரிகர் பாயிண்ட் இருக்குது. ட்ரிகர் பாயிண்ட் இல்லைன்னா சிங்கிள் ஸ்ட்ரைட் லைன் டெலிவியர். ஓகே, then that is over. PSISலேருந்து கோசிக்ஸ், PSISல 2 பாயிண்ட்டு, இதனுடைய மிட்டில் 2 பாயிண்ட். திஸ் இஸ் ஃபார் SI ஜாயிண்ட். ஓகே, then L5 radiculopathy, L5 put it over here, small cobra, cat and camel, then up down up down, up and calf, up down, dorsiflexion, plantar flexion, then bend the head, then up down, then reach back. இது வந்து 50-60% குறைஞ்சதுக்கப்புறம் போவீங்க. முன்னாடியே போனால் ஷாக் அடிக்க சொல்லுவாங்க. அண்டர்ஸ்டுட், ரைட்? ஸோ லாஸ்ட் what were you asking? Front radiation. The people will have radiating pain which is going to the front. C7T1. So my cup is going to be in the gap of it, not in the spinous process. The mid point is going to be the gap. Deep pressure. Okay va? Spinous process la deep pressure கொடுத்தீங்கன்னா strain ஆகும் patient. If it is in the gap, it is going to be useful for us. Okay, on the gap. Second thing, upper traps trigger point. Okay, third one, behind the deltoid, posterior fibers of the deltoid, and above, straight line to this, above the elbow. Okay, and then
along the ulna border below the elbow. So this is the pattern you will use for radiculopathy, which is below C4. Below C4. புரிஞ்சா? இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று. C3, C6. C4க்கு கீழே என்னவா இருந்தால் இப்போ இங்கே C6ல C5ல இருந்துச்சுன்னா இங்கே எக்ஸ்ட்ரா கப் ஆட் பண்ணிடுவீங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, திஸ் இஸ் பிலோ C4. அண்டர்ஸ்டுட்? இஃப் த issue is above C4, 1 on C4, so literally I will ask the patient to, I will remove the hair over there. Can you hold this? இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒன்று இங்கே, இன்னும் ஒன்று இங்கே. This is for above C4. Above C4. ஓகேவா? இங்கே போயிட்டுருக்கு. ஃபஸ்ட்டு டே நீங்கள் ஸ்பைனில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் டே யூ கேன் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் த மசில் பேட்டர்ன். ஓகே, நீங்கள் மசிலுக்கு ட்ரை நீடில் போட்டீங்க, கான்சென்ட்ரேட் திஸ் ஃபார் த ஸ்பைன் பேட்டர்ன் வித் கப். ஸ்பைனில் வந்து ட்ரை நீடில் போட முடியாது, மசிலுக்கு மட்டும் தான் போட முடியும், போடக்கூடாது ஸ்பைனில். ஓகே, ஸோ அதுக்கு கப்பை யூஸ் பண்ணிடுவோம், மசில்ஸுக்கு ட்ரை நீடில் யூஸ் பண்ணிடுவோம், காம்பினேஷன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் above C4, that was below C4. Understood with this? Okay, 2 parallel lines just next to the spine. Spine point mark பண்ணி, spinous process mark பண்ணிடணும். Spinous process இந்த பக்கமும் அந்த பக்கம். 2 parallel lines. ஸோ பேஷண்ட் வேலிடாக இப்படி தான் வருவாங்க. இங்கே மட்டும்தான் வலி, இங்கேருந்து இங்கே மட்டும்தான் வலி, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வலி. ஸோ இங்கே மட்டும்தான் வலியும் போது இதில் யூ கேன் டூ பேராஸ்பைனல் பேட்டர்ன். இது வரைக்கும் வலி வருது சார், you will concentrate here along with the upper traps. Concentrate on the side muscles. கீழே ஃபுல்லாக இறங்கிடுச்சு. ஓகேவா? C4க்கு கீழே உள்ள ஸ்பைனஸ் ப்ராசஸ் எடுத்துகிட்டு upper traps behind the posterior aspect of the deltoid, above the elbow, below the elbow. And it is going downward. Downward போல இங்கேருந்து இப்படி போயிட்டுருக்கு வலி. C4க்கு மேலே ஒன்று, ரெண்டு சைட்லேயும் ஒன்று. Dry needle for hospitals. Over. Understood till this? Okay? This in the parallel line you can go even till here if the patient is having pain. சும்மாவே போகணும்னு இல்லை. Or if the patient, or if it is a CP child who is sitting like this, who is not having the posture development, full paraspinals போடலாம். ஓகேவா? Paraspinals போட்டுட்டு ask the child to do extension activity. Okay, that will improve the child's posture like immensely. Pediatrics we use the whole line, and we do facilitization cupping from PSIS to C7. PSIS to C7. குழந்தைக்கு கழுத்து நிற்கலை, hold it here. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, then facilitation. Yes. கழுத்து நிற்கலைங்க போது, so you will support it properly. The mother will hold the neck, and then you will do like this. பீடியாட்ரிக்ஸில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். I have a lot of pediatric children. Okay, for every pediatric, mainly for the posture. Okay, you know what? ஃபஸ்ட்டு போடும்போது பேரண்ட் வந்துட்டு யோசிப்பாங்க, என்ன இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்கு எல்லாம். பட் யூ நீட் டு ஸ்பீக் வித் தம். See, it happens. பட் ஆனால் இதனால் அவ்வளோ சேஞ்ச் கிடைக்கும். நாம் 3 மாதம் கஷ்டப்பட்டு மைல் ஸ்டோனை கொண்டு வரதுக்கு உருவாக்க வேண்டிய விஷயத்தை நம்மளால் ஒரே மாதத்தில் கொண்டு வர முடியும். யூ வில் see the change அப்படிங்கிறத புரிய வச்சு அவங்களுக்கு இது பண்ணும்போது
they will see the change and they will ask cupping in podle அப்படிமா. Okay, when sometimes I change a therapist, my therapist is on leave, I am sending a backup one, and this person forgets cupping, does only milestone development functional like rehab, comes back, I get a call. நீங்கள் அனுப்புகிற தெரபிஸ்ட் நல்லாவே இல்லை, திரைக்கு அவத்து அசிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்சே இல்லை. யூ வில் டூ கம்ப்ளீட் வித் passive only, but you will give cues for the child where you are having something, a plaything to hold, so it is trying to reach sinus process. I will concentrate on the muscles first and then I will tell you for the spine. That is different. So you have the upper traps over here. Okay, wow. And you have the mid traps and the lower traps coming down like this. Okay. So in the trapsilium, occipitalis, splenius capitis and cervicis. These are the points we are going to concentrate for muscles. Okay, this is one pattern. There are patterns in this where you will concentrate on muscles. There is another pattern where you will concentrate on the radiculopathy pattern. Okay, and another pattern where you will concentrate radiculopathy chinnada inga mattum, where it is only radiating this place. So veru muscle spasm mattum irundha you will choose the muscle pattern. Muscle spasm illa radiculopathy pattern la irundhu varuduna andha pattern edukonum. Cervical mottham 3 pattern. Understood, right? Okay, it's happened. இந்த புது மாப்பிள்ளை தான் படுத்துருக்காரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்பர் ட்ரப்ஸுக்கு வந்துட்டு சுப்ராஸ்பைனட்டஸுக்கு போட்டோம் இல்லையா, அதுக்கு அப்படியே மேலே திஸ் இஸ் த பாயிண்ட், இதுக்கு அப்படியே கீழே சுப்ராஸ்பைனஸ் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ தீஸ் டூ ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் இன்டர்மிங்கிங் டுகெதர் அண்ட் யூ வில் சி எதர் ஒன் அண்ட் லீவ் another one. குண்டாக இருந்துச்சு, இப்போ குட்டி ஆயிடுச்சு. ஏற்கனவே போட்ட இடத்துலையே இவர் எம்எஃப்ஆர் பண்ணிட்டு இருப்பார், இந்த ட்ரைனிங் போட்ட இடத்துலேயே போட்டிருப்பார். அது அப்பர் ட்ரப்ஸுக்கு போட்டார், முடிஞ்சு வச்சு. ஆனால் சுப்ராஸ்பைனஸுக்கு அதுக்கு கீழே குட்டியாக துண்டுக்கு இருக்கும். அதுக்கு சுப்ராஸ்பைனஸு ஸ்பைனை ஒட்டினாப்பில், அதாவது ஸ்பைனோ ஸ்டாப்பில் ஒட்டினாப்பில் உள்ளே போகணும். ஓகே, ஸோ இஃப் அட் ஆல் திஸ் பேஷண்ட் ஆஃப்டர் அப்பர் ட்ரப்ஸ் இஸ் ஓவர், சுப்ராஸ்பைனஸ் இஸ் தேர், யூ வில் டூ லைக் திஸ் 2 ஓவர் here frequent. இல்லைனா ஒன்று, அந்த ஒன்றை பெருசாக கூட போடலாம், then have bigger one. So next one for the upper traps, you will have one around here near the spinous process. The end upper traps below the hairline, hairline below. These two things are for the upper trapezius. Okay, this is splenius capitis, side, the side line, right? This point is for splenius cervicis. ஓகேவா, ஆசிப்புட்ட ஒட்டு நாப்பில் இங்கே போட்டால் இட் இஸ் ஆசிபிட்டாலிஸ். இந்த இடத்துல நாட் ஸ்டாண்ட் if the patient is bald and put the cup over here, one here, ஆசிபிட்டல் அந்த கர்வ் முடிகிறதுக்குள்ளே இங்கே போடணும். அந்த முடி இருந்தால் நிற்காது. So the next technique which you can do if there is a trigger point here is dry needling, which works. இங்கே இருந்தால் இதுதான் radiculopathy to the head கொடுக்குது. Sarcogenic headache கொடுக்கறது வந்து is a lock in C0, C1 and the trigger point in occipitalis muscle. Okay, so occipitalis muscle trigger point release பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல you need to create a joint gapping in C0, C1. This is what you need to do when it is radiating like this. And then you need to also concentrate on the trigger points of splenius capitis and cervicis. Okay, va? So if the patient is having hair, you need to remove it and then put it over here.
or else you will use dry needling. It may be helpful for vertigo, sir. Yes. Sir? Yes. Vertigola வந்துட்டு you need to see either the patient is having any vestibular impairment. Vestibular impairment இல்லாமல் தலை சுத்தல் மட்டும் இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா these are the muscles you need to concentrate. இது ஒரு பேட்டர்ன் மசில்லேருந்து வரக்கூடிய giddiness. There's another thing where any disc involvement above C4, C3, C2, ஓகேவா, இந்த டிஸ்க் இன்வால்மெண்ட் எல்லாமே இங்கே கண்ணில் வலி கொடுக்கும், தலை சுத்தல் கொடுக்கும், கண்ணை இருட்டும், ஃபேண்டமோசோமியா, ஸ்மெல்லே இருக்காது, அவனுக்கு ஸ்மெல்லு தெரியும். சார் எனக்கு கீழே குதிஞ்சா கற்பூர வாடை அடிக்குது சார் அப்படிமா, எனக்கு ஏதோ தெய்வீக இது இறங்குதுன்னு சொல்லுவான். தெய்வீக இது இறங்கலை, டிஸ்க்கு போய் மேலே அங்கே அழுத்துது. Understood? I had a patient who was having constant smell of smoking, though the smoking, nobody is smoking around him. Okay, so this happens when the patient is having a chronic cervical issue which is above C4. Below C4 you have radiculopathies which is very common downwards. So patient வந்து கண்ணு திடீர்னு நான் வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருந்தேன், ஒரு பள்ளத்தில் என்ன கண்ணு இருக்கிருச்சு சார், check the cervical spine. இது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தலைவலியாக இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கும், கண்டுக்காமல் டோரில் போட்டு விட்டுருப்பாங்க. ஸோ this stays inside. When it starts affecting the sensory systems, these problems happen. Okay, அந்த மாதிரி நேரத்தில் concentrate on the spinal level, the spinal pattern also along with the muscle pattern. Okay, so going with the muscle pattern, upper trapezius, splenius capitis, cervicis முடிஞ்சிடுச்சா? Now spine of scapula உள்ளே வந்துட்டு பாராஸ்பைனல்ஸுக்கு முன்னாடி, this will be midrips and rhomboids. ரெண்டும் பக்கத்தில் இருக்கிற மசில், பெருசாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது, both will work together. ஸ்பைன் ஆஃப் ஸ்காப்புலா முடிஞ்ச அந்த இடத்துல பாராஸ்பைனலுக்கு முன்னாடி midrips and rhomboids. Okay, then you create a V till T12. This whole region is going to be lower traps. Patient வந்து இப்படியே இருக்கார், posture சரி செய்யணும், இப்படி ஆக்கணும். You will concentrate on rhomboids, midrips, lower traps. அங்கே தான் தேவைப்படும். So mainly in functional re-education of the muscle. பேக்குக்கு ஃபேஷியா ரிலீஸ் பேட்டர்னு தனியாக இருக்குது. I'll show you that in this. இங்கே அது வராது. இங்கே வந்து ட்ரை கப்பிங் பேட்டர்ன் வரும், ஃபங்க்ஷனல் ரீஹாப் பேட்டர்ன்ஸ் இங்கே வரும். ஓகேவா, டைனமிக் ரிலீஸ் பேட்டர்ன் ஸ்டாட்டிக்கில் தான் வரும், டைனமிக்கில் அவ்வளோ தூரம் வராது. Tell you those things. Okay, right. So this is for midrips and rhomboids. And then this whole V is going to be lower trips. So in the கீழ் கப்பு வந்துட்டு we will try to go till even T12. From T12 make a V to the rhomboids. I'll show you that same. Okay? Yes. So this is the muscle pattern. Okay, va? புரிஞ்சுதா? Right. Please keep 2 more cup sets over there. Those who are not able to feel the scapula bone feel பண்ணிட்டு அந்த போன்ல இருந்து you will come inside and go inside like this. So when you press the muscle and sub is contracting, it will come down. Adductor. Okay, va? See here. Feel the scapula. From the scapula bone, come inside, go down like this. உள்ள ஆக்சுவலாக விட்டுறணும், இந்த பார்டர் விட்டுறணும், இதிலேருந்து இதுக்குள்ளே இதுதான் சப்மர்ஸ், where you need to go inside like this. Scapula, go inside like this. ஓகேவா, 2 கப்பு போடணும், 2 கப்பு போடணும்.
இப்படியே வச்சுருந்தா கை வலிக்கும் கீழே விட சொல்லுங்கள். பேஷண்ட்டாக இருந்தால் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. The cup will be placed one along the end of the scapula bone. அந்த போன் முடியுதா? முடிகிற இதில் அப்படியே உள்ள இங்கே. ஓகே, ஒன்று ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் சார். பேஷண்ட்டோடைய காத்து போகுது. ஓகே, இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த கப் சரியாக இருக்கும். ஓகே, the patient is bigger, we will put a bigger cup. Patient is smaller, we will put a smaller cup. So this is for the dry cupping pattern. Now most important, dynamic cupping for this. You need to start from here. Dynamic is going to, you will start from the end of the bone. இங்கே இருந்து அப்படி இது தாண்டினாலும் ட்ரைசெப்ஸ் உள்ள தான் போகணும். ஆக்சுவலாக உள்ள போயிடக்கூடாது. ஓகே, அந்த லைன்லேயே தான் போவீங்க. இந்த போன் லைன்லேயே அப்படியே உள்ளே இப்படி இது பண்ணி போயிடுவீங்க. டைனமுக்கு ஃபேஷியாவும் இங்கே மேஜராக ஃபேஷியல் ரிலீஸுக்கு தான். எது வரலாம் சார்? இது வரலாம். இது எப்படி உள்ள போய் இங்கே முடிச்சுக்கலாம். பட் யூ வில் ஃபினிஷ் இட் ஹியர். ஈவன் தோ இஃப் இட் கோஸ் இன்சைட் வில் கோ இன் டு ஹியர் ஒன்லி, நாட் ஹியர். அது ஒரு லைன் மட்டும் போனால் போதும். ஒரு லைன் போதும். இஃப் யூ ஃபீல் ரொம்ப தேவைன்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி வெளில வரணும். இப்படி ஸோ இந்த லைன் போதும். தேவைப்பட்டால் இங்கேருந்து இப்படி. Understood? Right? So if required, 2 lines. This is for facilitation. Pecs release pecs. The pect வேறு, இது subscapularis மட்டும். அதுக்கு லேட். ஓகே, ரைட். முடிச்சிருக்கோம். மேனுவல் தெரப்பி பண்ணிட்டோம். இதை ரிலீஸ் பண்ணி நம்ம மேனுவல் தெரப்பி பண்ணிட்டோம். இப்போ ஐ கேன் ஃபீல் த பேஷண்ட் இஸ் ஏபிள் டு கோ திஸ் லெவல் பாசிவ்லி, பட் த பேஷண்ட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு கோ ஆக்டிவ்லி. ஓகேவா? அப்போ நாம் என்ன செஞ்சுருவோம், இப்போ பேஷண்ட் இங்கே இருந்து வில் ஹோல்ட் திஸ் ஹேண்ட் ஹியர். I will have electric cupping this thing over here. When I do this, I will take it slowly inside like this. Okay, till I feel the restriction. அது வரைக்கும் போய் I will finish it off. இது ஃபங்க்ஷனல். அவரால் முடிஞ்சதுன்னா அவர் பண்ணட்டும். ரீஹாப் பண்ணும்போது இங்கே போட மாட்டோம், இங்கே போடுவோம். அதனால் இந்த இடத்துக்கு பெருசாக ரீஹாபோட இதுங்கிறது வராது. This is more we are more concerned with release of the muscle. Inhibiting the substance. Understood? So you will hold the patient like this. இது வரைக்கும் நான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் ஏற்கனவே. ஓகேவா? ட்ரை கப்பிங் இங்கே இருந்து இப்படி வரணும். I'll show you the upper part. பேக்கில் இருக்க லேட் ரொம்ப பெரிய மசில். ஐ ஷோ யூ த சைட் பார்ட் ஆஃப் இட். வில் யூஸ் 3 or 4 cups along a single line. ஸ்கேப்புலா இருக்கா? ஸ்கேப்புலாவோடைய மிட்டில் இருந்து when you feel this place, the bone will come and then you will feel a tendon. இந்த டெண்டனுக்கு முன்னாடியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். சப்ஸ்கேப்புலாரிஸ்க்கு உள்ளே போய் இப்படி வந்தோமா, இது அந்த லைன்லேயே ஸ்கேப்புலா லைன்லேயே வந்தீங்கன்னா you will feel a tendon. Before that you will start the dry cupping and you will take it in a cross way like this. இப்போ இந்த மாதிரி இந்த பேட்டர்னில் வரணும். Do not go straight like this, come like this. Okay, right. Fascia release pattern தான் இது ரொம்ப முக்கியம். For example, we are thinking this is a frozen shoulder patient. Fascia release இங்கே ரொம்ப முக்கியம். என்ன பண்ணணும், 3 lines. ஆமாம், you will be supporting this place. wherever எந்த அளவுக்கு பேஷண்ட் போக முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆள் பிடிச்சிப்பாங்க, இல்லை பில்லோ வச்சு பண்ணிடுவோம். ஐ வில் ஸ்டார்ட் இட் பிலோ த ஸ்கேப்புலா. ஸ்கேப்புலா இங்கே முடியுதுன்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஓகே, come up along behind the scapula line, finish it here. You will start here. ஓகேவா? இந்த ஸ்கேப்புலாக்கு உள்ளே போக வேண்டாம். ஸ்கேப்புலாக்கு இந்த பக்கம் லேட், உள் பக்கம் சப்.
Understand? But you will start from here, where the rib cage almost ends. That is where you are going to start, and you will come to the scapula level and finish it off. இப்படி உள்ளே போனாலும் தப்பு இல்லை, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, சில நேரத்தில் இங்கே ரொம்ப ஹார்ட் இருக்கும். அப்போது இங்கே வந்து வாட் யூ வில் டூ சம்திங் லைக் a cross frictional massage. Put the cup, hold it like this. Zigzag part. Okay, you can also use circular patterns if required. The adhesion is very hard. You can also use circular patterns. And with the circular pattern, you will go on and then you will finish. Scapula line. Scapula line. உள்ளே போனீங்கன்னா சப்புக்கு போகும். சப்புக்கு வேணால் ரெண்டுத்தையுமே இதே பொசிஷனில் கூட பண்ணிக்கலாம். இங்கேயும் பண்ணலாம், இங்கேயும் பண்ணலாம். லேட்டுக்குங்கிறனால நான் இந்த இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக லைனுன்னு சொல்லி காட்டுறேன். இதை எப்போ பண்ணுவீங்க? அடெஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால். மூமெண்ட் இவ்வளோ வருது, இந்த மூமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் வரலன்னா அங்கே போட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது பண்ணாலே போதும். சப்பு லேட். ஓகேவா? ரைட். இப்போ இந்த லேட்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, யூ வில் புட் கப்ஸ் அலாங் திஸ் லைன். See, I am coming in an oblique pattern. Visible for you, right? Now, I'll ask the patient to hold it here. Sir, கையை கீழே எப்படி கொண்டு வரோம்? Okay, வாங்க 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 வாங்க. So this way, I am activating the lat. Isometric தான். When you start the rehab, never do it in isotonic. ஓகே, ஐசோமெட்ரிக் தான். அதுக்கப்புறமா வேணும்னு சொன்னால் யூ கேன் ஹேவ் அ பேண்ட் ஓவர் ஹியர், ஆஸ்க் த பேஷண்ட் ஹோல்ட் அ பேண்ட் ஓவர் ஹியர் அண்ட் கம் லைக் திஸ். ஓகே, அதுலேயுமே எண்டு வந்துட்டு அகெயின் ஐசோமெட்ரிக் கொடுத்துட்டு த பேஷண்ட் வில் கோ அவுட். அண்ட் அந்த பேஷண்ட் இஸ் கோயிங் அவுட், இட் ஷுட் பி வெரி ஸ்லோ. ஓகே, வெரி ஸ்லோ. ஸோ தட் ஆக்டிவேஷன் ஃபுல் ரேஞ்ச் இது வரைக்கும் வேண்டாம், மிட்லேயே பண்ணிவிடுவோம் எல்லாமே. கப்பு தட்டும். கப்பு தட்டு அது ரெண்டாவது தேவை. மிட் தான். See, most of the muscle movements you want in the mid range for functional activities. கம்ப்ளீட் ரேஞ்ச் கிடைக்காது. ஓகே, ரேஞ்ச் வர முடியாது. மிட் வந்துருச்சுன்னா அடுத்ததுக்கு அப்புறம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். மிட் முதல்ல தேவை. சோறு போடாமல் சாம்பார் ஃபர்ஸ்ட் ஊற்றினா எப்படி? அண்டர்ஸ்டுட் வித் திஸ்? புரிஞ்சுதா? லேட்டோட மசில்லையே அந்த இடம் தான் அதிகமாக ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். சார் கூப்பிடப்படும். ஓகே, ஸோ ஹவ் யூ வில் ஐடென்டிஃபை inferior angle of the scapula, spine of the scapula, medial border, lateral. Okay, va? Orientation of the muscles. This will run along the spine like this. And this is going to start from here and go to the shoulder in this manner. Cup placement வந்து இந்த ஸ்பைன் இருக்குல்ல, ஸ்பைனுடைய 1/3 முடிஞ்ச உடனே this is the place where you will put the cup for supraspinatus, dry cupping point. ஃபீல் பண்ணணும்னா அந்த ஸ்பைனை ஃபீல் பண்ணால் அந்த ஸ்பைனோட பீக் is also the muscles peak. Okay, supraspinatus. Infraspinatus பொறுத்த வரைக்கும் feel the medial border, 1 inch into it, 1 2 3 4. இன்ஃப்ராஸ்பெண்டஸ்க்கு 4 கப்பை போட்டுட்டு சார் மேலே கொண்டு வாங்க, மேலே கொண்டு வாங்க. யூ கேன் கிவ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓவர் ஹியர். இது வரலை பேஷண்ட்டுக்கு, அதுக்கு முன்னாடி எப்படி கொண்டு வாங்க. திஸ் வில் ஆல்சோ ஆக்டிவேட் த மசில். இது ஃபஸ்ட் லெவல், திஸ் இஸ் த செகண்ட் லெவல். மேலே கொண்டு வாங்க, மேலே கொண்டு வாங்க, மேலே கொண்டு வாங்க. External rotators. ரெண்டுத்துக்குமே. Okay, so this will help in rehab of it. பேஷண்ட்டுக்கு impingement syndrome, இதுக்கு மேலே வலிக்குது,
மேனிப்புலேஷன்லாம் பண்ணிட்டேன், இருந்தாலும் வலி திருப்பி திருப்பி வந்துடுது. ஏன் வருதுன்னு சொன்னால் இது ஒழுங்காக நாம் ரீஹாப் பண்ணலை. ஓகே, இதை ஒழுங்காக ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா அது வராது. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ வாண்ட் டு ரிலீஸ் திஸ் ஃப்ரம் மீடியல் பார்டர், go in like this. Along the spine, you go out to the shoulder like this. இந்த இடத்துல இங்கே லிம்ஃப் இது இருந்துச்சுன்னா இங்கே நீங்கள் எப்படியே ட்ரைன் பண்ணிக்கலாம். You can generally have some lymph, this thing can happen over here. Okay, this you can drain into the axle like this. இப்போ இது கூட இந்த lateral bordering முடிஞ்சிடுச்சுல, உடனே you have the teres major. Immediately lateral border முடிஞ்ச உடனே teres major. ஸோ லேட்டுக்கும் teres major பக்கத்தில் தான் இருக்கும். Because these two things goes and ends into the same place. Okay, into the humerus here, இங்கே ஆனால் இது பக்கத்தில் தான் இருக்கும். இந்த lateral border முடிஞ்ச உடனே you have teres major. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மசில். இந்த மசில் அடி வாங்கிச்சுன்னா த்ரோ வராது. த்ரோ அடித்த பால் போகவே மாட்டேங்குது. ஏன்னா இந்த மசில் சரியாக இதாக மாட்டேங்குது. இதுவும் செரட்டஸ் ஆன்டீரியரும், இது ரெண்டும் ஈக்குவல் சப்போர்ட் கொடுத்தா அந்த அப்போ தான் அந்த கரெக்ட் பேரபோலால் போகும். ஓகேவா? இல்லைனா இவர் இங்கே த்ரோ அடிப்பார், அது எங்கேயோ போகும். ஓகே, இல்லை இது ஒரு த்ரோ அடித்தாருன்னா வலி எடுத்துரும். மீன்ஸ் திஸ் பார்ட் இஸ் ஹேவிங் எ இஷ்யூ. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ teres will come here. Exactly when the border is ending, we have teres. ஒரு கப்பு போதும் teres. ஸோ infraspinatus, serratus anterior, இந்த பக்கம் கஷ்டம், அது டீப் பண்ணும். ஓகே, இந்த சைடு உள்ளது. inferior angle, medial border, lateral border. ஸோ இங்கே teres வரும். ஓகேவா? மேஜர் எஸ் infraspinatus, spine, supraspinatus. Okay, understood? teres rehab Okay, சார் உட்காந்துடலாமா? முதல்ல இங்கே இருக்கா பிரேக் கேலிஸ் மாதிரியே இருக்கும். 1 2. இந்த கிளாவிக்கலோட இதில் இருந்து யூ டேக் திஸ் லைன். திஸ் இஸ் த மிட் ஃபைபர், anterior fiber, lateral fiber. This is the insertion. 2. Clavicle எடுத்துட்டா mid, lateral, anterior, middle, posterior. Okay. Orientation is also simple. Will run from up to down like this. Point வச்ச இடமெல்லாம் கப்பு. On the bulb. See the bulb here? ஏறி இறங்குதா? 1 2 3. Dry cupping. இதில் டைனமிக் பெரும்பாலும் தேவைப்படாது. You will require it only when the patient is not able to take it inside like this, where you will release it in this way with the mainly the posterior fibers. ஓகேவா? ஃபங்க்ஷனலாக பேஷண்ட்டை இங்கேருந்து உள்ளே கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு you will do functional cupping like this. டைனமிக் பண்ணும்போது try to have it like this, static, then you will do it. ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்போது ask the patient to come inside and then you will do this. எப்போ பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க, சார் இந்த அரிச்சா சொரிய முடியல, that is when this is tight. You need to release this fascia. Okay, right? Facilitation இங்கே இது தேவை. அப்டக்ஷன் எடுக்கல, என் ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்டுக்கு அப்டக்ஷன் எடுக்கல, அப்போது you will start from this point. இது இன்சர்ஷன் கொஞ்சம் மேலே இங்கே ஸ்டார்ட். ஓகே, the pump will be more. You saw I did 4 pumps for him. Okay, ask the patient to be in 15 degrees of abduction, or okay, rest it like this, not so much. Okay, six. நீங்கள் ஃபெசிலிட்டேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பேஷண்ட் நீங்கள் இறங்குது ஷோல்டர், அவங்களுக்கு பண்ணுங்கள். பேஷண்ட்க்கு அப்டக்ஷன் வரமாட்டேங்குது, அவங்களுக்கு பண்ணுங்கள்.
Okay, so this is very important for this muscle like this. Draw both sides. Understood? Right? இந்த மாதிரி போடணும். ஸோ எவ்வளோ நேரத்துக்கு இதை நான் போடணும்? All the myofascial cupping, the dry cupping is going to be done only for 6 to 7 minutes only, not more than that. இப்போ எப்போ போடுவோம்? நாம் அல்ட்ராசவுண்ட் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் myofascial ரிலீஸ் எதாவது பண்ணணும் தான் பண்ணலாம், இல்லை கப்பை வச்சா அது பண்ணலாம். அது செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட். அது முடிச்சுட்டு தென் in the last phase, before sending the patient or before the rehab, you will put the cup and ask the patient to sit for 6 minutes. Okay, well, after this, if I want, I will do dynamic cupping, which is to release the fascia. Okay, well, இப்போ நான் இது பண்ணிட்டேன், I will remove these things. Now you will take a smaller cup. இந்த லெவலுக்கு மட்டும்தான் நம்மளுடைய ப்ரெஷர் இருக்கணும். See this? இவ்வளோ போகக்கூடாது. Okay, if I am going to use this cup on 1, 2, 3, where do you feel the pressure? In the muscle. So this is for the muscle. Dry cupping is generally enough for the muscle. Okay, for the fascia, you feel the pressure difference. This is only for the fascia. Okay, இது வந்து deep fascia வரைக்கும் போயிடும். இந்த pressure deep fascia வரைக்கும் போயிடும். You want to do on the superficial fascia, this is it. Okay, but it will change with every single one of you. The difference of fascia and skin thickness and fat thickness you have, this pressure variation will vary. Okay, so you will first hold the skin of the patient and feel the fascia layer inside and the fat layer inside, then you will decide how much pressure I need to put it in this place. எடுத்தோடனே சும்மா எடுத்து டப்புன்னு போட்டு அடிக்கிறது கிடையாது. ஓகே, திங்க் ப்ராப்பர்லி அண்ட் யூஸ் இட் ப்ராப்பர்லி. இதே பேஷண்ட்டுக்கு வேறு இடங்களுக்கு வேறு மாதிரியான ப்ரெஷர் வேரியேஷன் நீட். ஸோ இப்போ நான் ஃபேஷியா ரிலீஸ்க்காக இது பண்ணுறேன். இந்த இடத்துல இன்ஜுரி இது பண்ணிட்டேன். இந்த இடத்துல இந்த மசில் ஸ்பாசம் குறைக்கிறது நான் ட்ரை கப்பிங் போட்டேன். இப்போ இதுக்கு மேலே இருக்குது இந்த ஃபேஷியா லேயர் was rubbing on the muscles and the tendons, so I want to release the fascia layer. So where will I start? I will start from here and try to come down with the pressure only. Okay, but the pressure should not be very painful for the patient. Stimulating pain is okay. Very painful should not. For example, I will look at. See this? This is wrong. That is wrong. Same patient. ஏன்னா இவங்களுக்கு வலி இல்லை, வலி உள்ள ஆளுக்கு see this will do the effect inside. ஓகேவா? ரைட். ஸோ இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால், மொதல் விஷயம் இந்த லூப்ரிகேஷன் அண்டர்நீத் த ஸ்கின் ஓவர் த மசில் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரெண்டாவது விஷயம் இந்த ஹோல் ஏரியாவுக்குமே பிளட் சப்ளையை சூப்பர்ஃபிஷியல் பிளட் சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் இட் வில் இம்ப்ரூவ் த ஹைட்ரேஷன் லெவல் ஆல்சோ இஸ் தேர். இப்போ பேஷண்ட் உள்ள தண்ணியும் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ த டைனமிக் கப்பிங் இஸ் டன். ஃபேஷியாக்கு எங்கேருந்து இது பண்ணுமோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஷுட் நாட் பி டன் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். 1, 2, 3, 4, 5 times. Then you will come here, do the next stroking along the ulnar border. The worse, the more redness which is there means better cupping கிடையாது. ஓகேவா? That is a wrong notion. ட்ரை கப்பிங்கில் இன்ஜுரி இருந்தால் கருப்பாகும், இல்லைன்னா ஆகாது. ஓகேவா? டைனமிக் கப்பிங்கில் நல்லா ரெட்டாக இருந்தால் தான் சூப்பராக கப்பு போட்டிருக்கேன்னு பேஷண்ட் சொன்னால் யூ நீட் டு மேக் ஹிம் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நோ, தட் இஸ் அ ராங் நோஷன். ஓகே, the pink hue is enough. Means it has done its work. The erythema staying after 2 days means you have done it worse. You have done it bad. Okay, so 3 லைனில் பண்ணுவோம். இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி you will come down and finish it off here. Then you will start in the ulnar line and finish it off here. Then you will start with the brachioradialis line and come and finish the lower end of the radius. And everything will be 5 strokes. So this will be done when you want to improve the movement of the joint. Okay, this is dynamic cupping. இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு வீக்னஸில் இருக்காரு. So I want to improve the muscle strength. இப்போ I will start from the musculotendinous junction of the lower level.
இது எந்த இடத்துல மசில் டெண்டனாக மாறுதோ அந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணி யூ வில் டேக் இட், யூ வில் கிவ் 2 pumps a better pressure one from the deep and go up like this, and this should be fast. So that will be slow, this will be fast. ஏன்னா இது டீப் ப்ரெஷர், ஃபாஸ்ட்டாக போனால் பேஷண்ட் வலிக்கும். சேம் திங் டூயிங் ஓவர் ஹியர். இதே ப்ரெஷரில் இது முன்னாடி பண்ணிச்சு, நோ வின்சிங். ஓகே, லைக் தட். திஸ் இஸ் ஃபார் த ஃபெசிலிட்டைசேஷன் ஆஃப் த மசில். உங்களுக்கு தாங்க சொல்கிறேன், உங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன். எந்த மசிலை ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மசிலுக்கு கீழே உள்ள மஸ்குலோ டெண்டினஸ் ஜங்ஷனில் இருந்து மேலே உள்ள மஸ்குலோ டெண்டினஸ் ஜங்ஷன் வரைக்கும் யூ வில் கிவ் அ ஸ்விஃப்ட் கோ த்ரூ. ஓகேவா? அண்ட் த ப்ரெஷர் வில் பி மோர் வேர் யூ ஆர் ரீச்சிங் த டாப் லேயர் ஆஃப் த மசில். அந்த அளவு ப்ரெஷர் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இட் ஷுட் பி ஃபாஸ்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மசில் ஸ்பாசம்க்கு போட்டோம், ஹீலிங்க்கு போட்டோம், ஃபேஷியா ரிலீஸுக்கு போட்டோம், ஃபெசிலிட்டைசேஷன் போட்டோம். ரைட், இப்போ இது தாண்டி 4th சினாரியோ வேர் ஓரளவு நல்லா ஹீல் ஆகிட்டு பேஷண்ட் வந்து சார் வலி தெரியல, பட் நான் மூவ்மெண்ட் பண்ணால் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் மட்டும் ஒரு ஃபீல் ஆகுது, இல்லைனா மூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது ஐ ஃபீல் சம்திங் இஸ் பிளாக்கிங் மை மூவ்மெண்ட். இந்த நேரத்தில் we are going to do a rehab where the same dry cupping pattern will be done. So in the இடத்துல வந்துட்டு we will avoid the injured area, we will just concentrate on the muscle bulks. Now ask the patient to move the wrist slowly upward. Now in the mid range you will give pressure. Relax. Then come down slowly, come down slowly. Come up, come up, come up, come up, come up. Resist. Resist, resist, relax. This is to improve the rehab in the last stages where you have achieved 80% of pain relief. Then you will administer this therapy for you. இது என்ன செய்யணும், அந்த ரீஹாப் ப்ராசஸை ஒரு வாரம் இல்லாமல் 3 நாள் 4 நாளே நமக்கு ஈஸியாக இது கொடுத்துரும். திஸ் ஆக்ட்ஸ் வெரி சிமிலர் டு பிஎஃப்ஆர், பிளட் ஃப்ளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தெரப்பி. ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் த திங் விச் வில் பி டூயிங். அண்டர்ஸ்டுட்? இஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை தாண்டி ஆத்லீட்டாக இருக்காங்க, இன்னமும் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் ரைட்டு, ஆனால் நான் பவுல் பண்ணும்போதோ இல்லை நான் பேட் பண்ணும்போதோ எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்குது, ஃபீல் இருக்குது. திஸ் இஸ் வேர் ஃபங்க்ஷனல் கப்பிங் கம்ஸ் இன்சைட், வேர் யூ வில் பி டூயிங். இப்போது இவங்க வந்து கிண்டுறாங்க, இட்ஸ் வெரி காமன், ஷி ஹாஸ் டூ டெய்லி உப்புமா போட்டாலும். ஓகேவா? ஸோ அப்போது பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நோ ஐ டேக் தி சிலிகான் கப். ஓகே, நோ ஐ வில் ஆஸ்க் த பேஷண்ட் டு டூ த சேம் மூவ்மெண்ட் அந்த இப்படி ட்ரை பண்ணுவோம். அண்ட் ஐ வில் டேக் த ஃபேஷியா அண்ட் கிளைட் இட் அலாங் த மூவ்மெண்ட் when it is done. So this will activate the fascia when the movement is done. சார் நம்ம வெறும் சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபேஷியாவை தான் இது பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? அதுக்கு இது போதும். அது அந்த மூவ் ஆகும்போது சில இடங்களில் நாட் ஆகுது. ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட்டோட கீழேயும் ஒரு ரப்பிங் நடக்குது, மேலேயும் ஒரு புல்லிங் நடக்குது. ஸோ இந்த அளவுக்கு போதும். ஓகேவா? அப்படி இல்லை, யூ ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் திஸ், யூ வாண்ட் சம்திங் மோர், தென் யூ வில் யூஸ் த எலக்ட்ரிக் கப்பிங் machine which will be constantly giving you pressure, but still the pressure should be low, the lowest form. Okay? Ask the patient to perform the movement. You will be concentrating on the fascia along the movement. இது வந்து ஃபங்க்ஷனல் மூவ்மெண்ட்டோடு சேர்ந்து நம்ம டைனமிக் கப்பிங் எந்த பேட்டர்னில் பண்ணுறோமோ அதே பேட்டர்னில் பண்ணணும். சம்டைம்ஸ் யூ மே ஃபீல் when I am moving, I feel some restriction happening over here. இந்த இடத்துல என் கப்பு கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகுது. இந்த நேரத்தில் will concentrate on that specific area when the movement is done. You will do slow concentric movements around the place where it is getting stuck. Okay, so these are the things we'll practice. First dry cupping pattern, dynamic cupping pattern, facilitation pattern, and then functional cupping pattern and functional rehab. Okay, so these are the things you will be concentrating now. சரியா? ஸோ ரெண்டாக இருந்தால் தான் டக்குன்னு பண்ண முடியும்.
or else you will be seeing others will be doing to how to do and see. You will be the model for her, she will be the model for you. அப்படி இப்போ டாக்ஸின் ரிமூவ் பண்ணுறது எந்த ஸ்பாட்டில் எல்லாத்துலேயுமே அது அது வரும் அது லேட்டராக நான் காட்டுறேன். நம்ம போடும்போது அங்கே டாக்ஸின் அக்யூமுலேஷன் நம்ம காட்டுவோம். அந்த நேரத்தில் I'll tell you how it is done. In the end session we are going to perform wet cupping for everyone. ஓகேவா? எல்லாரும் வந்து டாக்ஸின் தான் இங்கேருந்து போக போகிறீங்க. இப்போ டாக்ஸின் இங்கே மட்டும் தான் இருக்கா எல்லா பக்கமும் இருக்கும்? அது எங்கே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this is a lateral epicondylitis patient. I am putting the cupping on the first or second day itself. இவங்களுக்கு ஒரு வேளை வரதா இருந்தால் எங்கே வரும்னு சொன்னோன்னா it will form in this place and in this place. ஜென்ரல் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்க்குறது நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல தான் டாக்ஸின் இருக்குது. இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இங்கே மட்டும்தான் நீங்கள் வெட் கப்பிங் பண்ண போகிறீங்க, இங்கெல்லாம் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ அதர் பிளேசஸ் we are going to go with dry, dynamic and other things. No wet cupping for them over there. இங்கே வெட் பண்ணிடணும். வெட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல டைனாமிக் எதுவுமே பண்ண மாட்டீங்க. அது ஒரு வாரத்துக்கு விட்டுருவீங்க. அல்ட்ராசவுண்ட் மட்டும்தான் அங்கே போகும். அண்டர்ஸ்டுட்? ரைட்? ஓகே. எஸ். Size of the compound எதுவும் சரி. என் பேஷண்ட்டோட சைஸ் ஏதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கப்பு சைஸு, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து டெண்டோ மஸ்குலர் ஜங்ஷன் வந்து அது வந்து ஃபேஷியல் இந்த இடத்துல இந்த கப்பை கொண்டு போய் நான் போட்டேன் வைங்க, இது இங்கேயும் பாதியில் நிற்கும், இங்கேயும் பாதியில் நிற்கும். இங்கே இந்த எல்போவுக்கு மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த குட்டி கப், இந்த மஸ்குலர் டெண்டர் ஜங்ஷன் மட்டும் இந்த இவங்க மசில் இப்படி தான் இருக்குது. அதெல்லாம் இருக்குது தனியாக ஒரு கப்பு, இதுக்கு தனியாக ஒரு கப்பு, இதுக்கு தனியாக. ஓகேவா? மசில் தனியாக தானே பின்னட் பெண்ணட்டாக இருக்குது. அதுக்கு நடுவில் போய் ஏடா உடமா அப்படி நடுவில் இப்படி போட்டு ஒரு கப்பை போட்டு சார் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரை கப்பிங் சார் அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஆர் டிஸ்ஆர்கனைசிங் த மசில் ஓரியன்டேஷன் இன்சைட். ஒவ்வொரு மசிலும் தனித்தனியாக ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு, ஃபைபர்ஸ் ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு. புரிஞ்சா? இந்த ஓரியன்டேஷனை அந்த ஓரியன்டேஷனோடையே தான் நீங்கள் சரி செய்யணும். நீங்கள் ஏடா உடமா நடுவில் ஏதாவது போட்டிங்கன்னு சொன்னால் யூ வில் டிஸ்ஆர்கனைஸ் த ஓரியன்டேஷன் விச் ஷுட் பி தேர். ஏற்கனவே டிஸ்ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கிறத கூட கொஞ்சம் டிஸ்ஆர்கனைஸ் பண்ணுவீங்க. அதனால தான் அந்த அந்த மசில் ஃபைபர் ஓரியன்டேஷன் இப்படி இருக்குது, இதில் இந்த மாதிரி போடுங்கன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் பிகர் யூ வில் புட் அ பிகர் கப் ஃபார் தட் ஸ்பெசிஃபிக் நீட். ஓகேவா? கோ டு குரூப்ஸ். ஐ கம் டு உங்களுக்கு ஒன்றா கொடுப்பேன். ஓகேவா? ஸோ நவ் வில் பி டீலிங் வித் த பைசப்ஸ் அண்ட் டெல்டாய்ட். ஓகே, இப்போ பைசப்ஸில் முக்கியமான இடம் என்னன்னு சொன்னான்னா பரஃபாய்ட் ப்ராசஸ். ஓகே, யாராச்சும் ஒரு clear video எடுத்துக்கோ. the issue starts. One cup on the parapet process. And then you have the tendon which is coming down. You will add one more cup for the tendon here. Biceps naale enna varum, bicep vittu tendon enna varum. Which will happen during the spasm in the biceps. Muscle comes down like this. Okay. This is the long head. And you have a short head over here. ஓகே. கரெக்டாக வீடியோ அவரை போஸ்ட் பண்ணிட்டு ஓகேவா? இதனுடைய ஓரியன்டேஷன் எப்படி இருக்கும்? This will run from here to down in this way. The short head ஓட இது it will come from inside from an address. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வலி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. That is the pain in the short head. You want to facilitate it. How will you do the cupping? Dynamic? From here to here. Okay? From here to here. Facilitation வந்து கீழே இருந்து presentation. This is inhibition. There is pain, spasm here. I will come from this way. Bicepsக்கு tendon முடிஞ்ச இடத்துல இருந்து I will start the cup and come down and finish it. Understood? So dry cupping point will be on this place. This is not the bulk of the biceps. This is the brachialis. ஓகேவா? நீ காட்டுறது வந்துட்டு பைசெப்ஸை காட்டுறது brachialis. ஓகே, ஸோ இதனுடைய ஓரியன்டேஷன் வந்து இப்படி இருக்கும். இதனுடைய கப் எப்படி இருக்குன்னா ஒன் ஹியர், ஒன் இன் திஸ் சைடு, ஒன் இன் திஸ் சைடு. ஓகே, ஆயில்
கொஞ்சம் லவுடரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலாக சர்க்கிள் கொஞ்சம் பெரிய சர்க்கிள் அப்படின்னா எல்லாரும் கவனிக்கலாம். எல்லாத்தையும் தெரியும். இந்த சர்க்கிள் பெருசாக க்ளோஸா உட்காந்துருவாங்க பின்னாடி அப்படியே பாருங்க. ஸ்டேஜ்ல கூட வச்சுக்கலாம். ஸ்டேஜ் இல்ல சுத்தி நின்னோம்னா பேக் சைடு இருக்கவங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல ஃப்ரண்ட்ல இருக்கவங்க உட்காந்துட்டாங்கன்னா பேக் லைன்ல இருக்கவங்களுக்கு தெரியும். உட்காந்து ஒரு லைட்டை தள்ளி உட்காரு. ஓகே, சேர் உடஞ்சுன்னா நீ நின்று The first cup is going to be on the பயப்படாதீங்க, உடையாது. front line. நின்றுன்றீங்களா? கையை வச்சு ஃபீல் பண்ணா எங்க நமக்கு protrusion இருக்கோ that is where the coracoid process is present. So directly on the coracoid process. சரி நிப்போம். Okay, the second point, you will feel the biceps tendon. You will hold the tendon, then you will put the cup. இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க இங்க ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க, கப்பை கொண்டு போய் இங்கே உள்ள போட்டுருப்பீங்க. Exactly at least straight point from the first cup will be your biceps tendon point. Exact straight line on the bulb, biceps, long head. This is for the short head. Okay, then you have the brachialis points. Cubital fossa உடைய peakல இருந்து மேலே போய் one. This is the most important one. If you feel you want more, you add on these two. இல்லைனா இது ஒன்று போதும். More than enough. If you want, you can add two. Okay, va? This is dry cupping points for biceps and brachialis. Okay, now going with dynamic. இதுலயே rehab முடிச்சிரும். First level, full extension க்கு முன்னாடி 15 degrees of extension இன்னும் இருக்கு அப்படிங்கிற நிலைமையில you will start, ask the patient to move up, go into the mid range, before the inner range, again come out. You do it in an assisted way. ஓகேவா? பண்ணும்போது பேஷண்ட்டுக்கு இந்த இடத்துல வலி தெரியக்கூடாது. வலி தெரிஞ்சதுன்னா you will assist him more. Okay, so this is because you are doing this rehab in third or fourth day. So it may be still tender. அதனால் இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு வலி இருக்கா அப்படிங்கிறத கேட்டுகிட்டே பண்ணணும். So first day you are doing this, no aggravation of symptoms. The second day, ask the patient to come up in the mid range, bring it up slowly. So not much of any movement, just isometric contraction in the mid range. டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி போட்டு அழுத்தக்கூடாது. மைல்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேர் த மசில் இஸ் ஜஸ்ட் ஆக்டிவேட்டிங் வித்தவுட் காசிங் இன்ஜுரி டு த ரெஸ்டிங். நம்ம ஸ்பெஷல் டெஸ்ட்டில் பைசெப்டல் டெண்டனைட்டிஸ் டெஸ்ட் இப்படி தான் பண்ணுவோம். பட் ஆனால் த ஃபோர்ஸ் இஸ் மோர் வேர் யூ ஆர் அக்ரவேட்டிங் த இன்ஜுரி அண்ட் ஃபீலிங் வெதர் எஸ் இட் இஸ் பைசெப்டல் டெண்டனைட்டிஸ். அந்த அளவுக்கு போயிடாதீங்க. இட்ஸ் 25% ஆஃப் மைல்டு போட்டு மைல்டு போட்டு பேஷண்ட் ஓவர் ஆழ்த்தினா ரொம்ப ஆழ்த்தினா தான் மைல்டாக அழுத்து போடும். ஜஸ்ட் ஹோல்ட் இட் ஃபார் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds, then put it down. Okay, you will hold it in such a way where it is not aggravating the pain. Sir, எனக்கு இதுக்கு மேலே aggravate ஆகுமா வலி ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஸ்டாப் பண்ணுறது. That is his threshold point. Okay, இந்த threshold point ஒவ்வொரு நாளும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம பார்க்க முடியும். Okay, so this rehab will start on the third or fourth session of our treatment. And then before going into functional activities, we will release the fascia. Fascia release பண்ணும்போது you see I was putting cups for him in all the places. Look at the place of the coracoid process. This place is having more strain than other places. That is why you would see this discoloration more. அதே டைமிங் தானே போட்டோம், டைமிங் எக்ஸ்ட்ரா போடலையே. ஓகே, இன்னும் விட்டால் இன்னும் கருப்பாகலாம். But it will have a discoloration only to the extent of the toxins. ஓகே, மரூன்லேயே நின்றுச்சுன்னா இது ஸ்ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு, பிளாக் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் there can be mild minor tear or even a grade 1 tear or excessive inflammation of the tendon.
Okay, so this is how you assess. கேட்டிங்களா எப்படிங்க அது பார்ப்போம் அப்படின்னு. See, hardly 3 minutes. In 3 minutes you will see. If you leave it for 6 minutes, exactly you will see the points. Okay, right. So going with the dynamic. உங்களுக்கு டாக்ஸின்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தமா? Yes. He has a lot of strain over there, so lots of toxic accumulation is present over there. This becomes black. I have to go with the wet cupping for him so that it heals faster. ரொம்ப ஓவரா பிசி பார்க்குறாரு. ஸோ டைனமிக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொரக்காய் ப்ராசஸை விட்டுட்டு அதுக்கு கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் கம்மிங் டவுன். டு நாட் கோ இன் டு த cubital portion. ஓகே, இப்போ இதுக்கு மட்டும் யூ கேன் கீப் இட் இன் a bit of extended position. Below. So points in the one single line, in the line. If you feel the lymph, இந்த இடத்துல lymph drainage ஆக வேண்டிய இடம், அந்த lymph சரியாக இதாகலை, you feel nodules over here, in this aspect, mild cupping, தேவையோட sleep control போயிடலாம். போயிட்டு you will put it in the inside part over here. ஒரே ஒரு இது come and finish it into the cubital fossa where no pressure on the cubital fossa, as it like நம்ம எஃப்ளூராஜ் அப்படின்னு கொண்டு போய் ட்ரைன் பண்ணுறோம். சேம் ப்ராசஸ் பிரின்சிபல் அதுலேருந்து வந்தது தான். பட் திஸ் வேக்யூம் இஸ் கோயிங் டு பிரேக் டவுன் த adhesions of the lymph fluids on the pathway and drain it out into the node. Okay, do not go and push it into the axilla. இல்லை டவுன்வர்ட் மூவ்மெண்ட் தான் கரெக்டாக இருக்கும். எதிர்நீச்சலை விட along the course of the current is easy. Okay, so lymph இதுக்கு வந்துட்டு you will come down like this. ஜென்ரலி மசாஜில் வந்து லிம்ஃபில் வந்து நியர்பை நோட்ஸில் வேலை சார் ட்ரைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. நம்ம இங்கேருந்து மேலே தள்ளணும் வைங்களேன், போகாது, திருப்பி தான். ஓகே, திஸ் இஸ் ஈஸியர். ஓகே, ஆல்வேஸ் டுவோர்ட்ஸ் த லோவர் நோட்ஸ். ஓகேவா? ஆமாம், அப்படி இல்லை நான் ஆக்சுவலாக தான் பண்ணுவேன்னா இவரை இப்படி படுக்க வச்சு இப்படி மேலே இப்படி படுக்க வச்சு இங்கேருந்து இப்படி கொண்டு வரும். ஓகே, பட் என்ன இதில் பிரச்சனைனா ஃபேஷியா ரிலீஸ் திஸ் இஸ் ஓகே. When you want to do it on the lymph drainage, we do not want the lymph channel to be stretched out because it's very tender. அந்த ஸ்ட்ரெச்சோட இதுவும் இந்த கப்போடைய ப்ரெஷரும் ரொம்ப டெண்டர்னஸ் நான் அதிகமாக்கிடலாம். அதனால we avoid this position and we go to this position which is safe. ஓகேவா? ரைட். ஸோ பிரேக்கியாலிஸுக்கு வந்து பண்ணும்போது 3 லைனில் பண்ணுவோம். 1 2 3. பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஃப்ளெக்ஷன் வர மாட்டேங்குது, ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட். ஆனால் ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட் போய் ஃப்ளெக்ஷன் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு the patient is going for a flexor spasticity, never go and activate the biceps. அதுதான் வருது. ஒரு மாதம் ஆச்சு என்ன தண்ணி பண்ண அப்படிங்கிறீங்க, தட்டி biceps வர வச்சு இப்படி ஆகிடும் கழிக்கணும்னால. அதான் மடங்கிருச்சு, வேறு எந்த மூமெண்ட்டும் வராது, மடங்கிறது மட்டும்தான் வரும். புரிஞ்சா? ஸோ if this is a stroke patient, I will facilitate the triceps and the extensor part of the forearm, and I will not do anything over here. Okay, understood? நான் இந்த பைசப்ஸ் ஃபெசிலிட்டைசேஷன் எப்படி பண்ணணுங்கிறது நான் காட்டுறேன். மிட் ரேஞ்ச் ஃப்ரம் த brachialis region you will take 1 2 3. Understood? Finish it off before the tendon. Do not go into the coracoid process. இந்த லைன்லேயே முடிச்சிடணும். I'll show you again. This is our facilitation. Do not do it more than 6 to 7 times. 6 to 7 is enough. தாங்காதது. Okay? Understood? This will do for both brachialis and biceps. தேவைப்பட்ட brachialis facilitation இங்கேயும் இப்படி கொடுத்துருவோம். Where you will end it here. இந்த சைடுக்கு understood? Facilitation. Inhibition from up to down below the coracoid process along the tendon line. இதுக்கு tendon line குள்ள போகக்கூடாது. Got this? 5 to 10 minutes, come back.